As student, today we solve one problem that is the multiple choice question on vector algebra. And the question is if 2i plus j, I minus 3j, 3i plus 2j, and I plus lambda j are positions vectors of points A, B, C, D respectively, and AB parallel to CD, then lambda is option A 6, option B 8, option C minus 8, option D minus 6. In this problem, we find the value of lambda, and here the four options are given. And next, it is given that the point A, B, C, D, whose positions vectors are given. That is the positions vector of point A is A bar, which is equals to 2i plus j. Positions vector of point B, that is B bar is equals to I minus 3j. Positions vector of point C is equals to C bar equals to 3i plus 2j, and positions vector of point D is D bar is equals to I plus lambda j. Next, again it is given that AB parallel to CD, then we find here lambda. Here vector AB and vector CD are parallel. So first we find here vector AB. To find here vector AB. Here to find vector AB. Vector AB is equals to write vector AB in terms of its positions vector, that is vector bar B minus bar A. So first we write here bar B minus bar A. So we write here bar E is equals to, first we write here B bar, and B bar is equals to I minus 3j. We write here B bar is equals to I minus 3j. So we write here I minus 3j. I minus 3j minus in bracket we write here a bar. A bar is 2i plus j. So right here a bar, that is 2i plus we write here j, 2i plus j. Next ab bar is equals to b bar minus a bar is equals to I minus 3j, then multiply negative sign to each term in this bracket, that is 2i, this is 2i, 2i, negative, positive, negative, so minus, then we write here this j, we write here j. Therefore, AB bar is equals to B bar minus A bar, B bar minus A bar is equals to I minus 2j. So we write here minus I. So we write here minus I. Then minus 3j minus j minus 4j. So we write here minus 4. We write j. That is the unit vector along y-axis. So we write here j. This is our b bar minus a bar. B bar minus a bar. B bar is here. B bar is, again we repeat this, I minus 3j. So we write here I minus 3j minus a bar, and a bar is 2i plus j.
So we write here 2i plus j. So I bar minus 3j multiply by negative sign minus 2i, negative positive negative minus j. Therefore, AB bar is equals to B bar minus A bar is equals to I minus 2I minus I minus 3j minus j 4j. Next, we find, similarly, we find here CD bar. We find here CD bar. CD bar is equals to CD bar is equals to positions vector of point D, that is a D bar. So we write here D bar minus positions vector of point C, that is here C bar. We write here C bar is equals to D bar, and D bar is given here. D bar is I plus lambda J. This is D bar. I plus lambda J. So we write here I plus lambda J is D bar minus C bar. Right here C bar, and C bar is given. C bar is 3i. See here 3i plus 2j. So we write here 3i plus 3i plus 2j. Then we solve this. So CD bar is equals to D bar minus C bar is equals to I plus lambda J as it is. So we write this. Then multiply by negative sign. So minus 3 I bar. We write here I. That is the unit vector. Positive, negative, negative. So minus 2. Here we write J. Right here J. Therefore, here this CD bar is equals to D bar minus C bar is equals to. This is as it is. So we write this. CD bar is equals to D bar minus C bar. This I minus 3i. I minus 3i is equals to minus 2i. Minus 2i. We write here minus 2i. This I minus 3i is equals to minus 2i. Lambda j minus 2j. So lambda minus 2j plus in bracket plus in bracket plus in bracket this lambda. So right here lambda minus 2j right here j. Then here it is given that AB bar and CD bar are parallel. So right here given AB bar is AB bar parallel to parallel to CD bar. And when of that the two vectors are parallel, then their DRS, that is the direction ratios, are in proportional. Therefore, here is equals to
DRS of AB bar here -1. So we write here -1 upon here -2. We write -2. Again here -4 upon this lambda -2. So we write here lambda -2. Because here it is given that AB parallel to CD, that is AB bar parallel to CD bar, means here the two vectors AB bar and CD bar are parallel, therefore their DRS are in proportional. Then we solve this, so we get here, we solve this -1 into lambda -2, so 2 minus lambda 2 minus right here lambda 2 minus lambda is equals to -2 into -4, so we write here +8. Therefore, from this lambda is equals to, from this we find here lambda is equals to lambda is equals to 2 minus 8, that is -6, and here -6 is the required value of lambda. -6 is required value of lambda. Therefore, here D is the correct option. D is the correct option. So in this way, we solve one problem on vector algebra. विद्यार्थी मित्रांनो, याचा प्रॉब्लेम आहे की JEE मेन्स मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे आणि वेक्टर अल्जेब्रावरच आहे. वेक्टरवरचे प्रॉब्लेम सर्व सिंपल आहे, पण तुमचे थोडेसे कन्सेप्ट जे आहे ना ते क्लिअर असले पाहिजे. म्हणजे याचे बेसिक जे आहे वेक्टर ते माहित असायला पाहिजे. म्हणजे दोन वेक्टर जर पॅरलल असतील तर त्यांचे DRS हे प्रोपोर्शनल मध्ये असतात. हा एक इथं कन्सेप्ट सगळ्यात महत्वाचा आहे. तो जर माहित असेल तर मला हे टाईप करायला लागलं म्हणून वेळ लागला. फार लवकर हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते. दुसरं तुम्हाला माहित पाहिजे की समजा AB बार असेल तर त्याला पोझिशन्स वेक्टर मध्ये कसं राहायचं. वे राईट AB बार इन टर्म्स ऑफ इट्स पोझिशन्स वेक्टर ऍट इट्स एंड पॉइंट, that is B bar minus A bar, and CD bar can be written as D bar minus C bar. त्या दोन वेक्टरच्या पोझिशन्स वेक्टर जर सबट्रॅक्शन केल्यानंतर त्याचे DRS आपण प्रोपोर्शनल मध्ये लिहायचे आणि लॅम्बडाची व्हॅल्यू काढून टाकायची. एवढं सिंपल हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आहे आणि ही JEE मध्ये 4 मार्क्स साठी आलेला प्रॉब्लेम आहे. ही बोर्डाचे जे पोरगे आता महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाची परीक्षा देतात त्यामध्ये सुद्धा येऊ शकते. विनाकारण फार मोठे क्लासेस लावायचे आणि पैसा कमवायचा, त्यापेक्षा घरीच आपण थोडीशी प्रॅक्टिस केली आणि असे जर काही युट्यूबवर चांगले व्हिडिओ असतील ते बघितले तर तुमच्या सगळ्या आयडिया इथं क्लिअर होतात. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर त्या विद्यार्थ्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे मॅथमॅटिक्सचे आपण काही व्हिडिओ टाकतो ते व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. दुसरं असं की आपण आता काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सुद्धा टाकतोय 12वीच्या दृष्टिकोनातून बोर्डाच्या पेपरच्या. ते सुद्धा महत्वाचे क्वेश्चन जे आहेत ते जर तुम्ही केले तर तुमचा बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये बराचसा फायदा होऊ शकतो. तर ठीक आहे, आता मी इथं थांबतोय. नंतर आपली भेट पुढच्या व्हिडिओमध्ये होईल.